bei ya jioni ni kana makute kilo shilingi 10 na yuni wena acha twena machines inatoka kusovya twekea mikeveni na twekea misuvani yonde ikathi kwa supermarket sito wathiulika ukethia sindu ila siotewa kwa nila sumetenza South Africa, China and kundu kwingi no kithia sindu isi cia umanza cio kautewa kwitu ciatuma ila sito istewa kwa Benin niwo kuona ucha witu waingivie na niwo ngwazia no nginya twende kwika maundu ma kusovya sindu na machines na iyekiwa kwa supermarkets ila sito. Kavindani kaungilo ne wendeiwa ni ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kwenda serikali cia mituko kwa mbisi osevyo wa sindu kutuma nyokwati wa nthi ya Kenya kwa vamwe aimokulia kunenya ndongo cia chama kiku kwata maundu ma serikali yake mausevyo wa sindu. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kingpin wa Kamba achasia yu county sio ndesike manufacturing yuni uye muyona amanaye wakwata agenda ya ku manufacture ila naambiye na yungi mukuli hata byandu ala make especially ala uthukumana kumo machama chake mame undu wa kuthi twambatie county yitu ni manufacturing na njase kila kingi kiumbi withia muyono undu wa kwithio nake musumbi ni witikilile kitwine yo kutwika manufacturing county Kenya ila ingi yatia kitwine yo kwa sambe masini ni linathuiwa na kimanzi cha shilingi milioni 200 ila cianenganwa serikali yakati kwondwa kukitana uwe mwezi wa corona va kaunti ya Kitui kindu kila seneta wa kaunti ya Kitui Enoko Kiowambua unaonekia eliana nacho haiweta gavana Ngilu to kutumia mbesa isu undu vatailite. Madam Speaker, I come from a county that benefited from COVID funds like any other county. And the county government of Kitui decided, because there can never be treatment for COVID, now this money we invested in post-COVID initiatives. Madam Speaker, some of these decisions that are being made in the counties on the expenditure of monies meant to combat the spread of the virus. Madam Speaker, when that time comes, then we need to ask ourselves very, very serious questions. Giripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui, Neta Onesmus Chalo. Tuma kaunti namba 15 imwe kwa imwe nginya kaunti namba 17 Makueni. Minister Muvyani wa kisomo Professor George Magoha ni waliana na Mauvoo maka na nivethi twena imanisio cia iolo cia nzeve. Magoha ane na kinda mbokani yake kimanisioni cha South Eastern Kenya University kana seku uvonge wa wote kauntini ya Makueni vala evikete kuthoima waki wa kimanisio kiu. Otondo Caleb Chalo wa Mutunga ukuelesya ni kana kimanisio kiu kikwati wa kwithiwa na amanyiwa mwakani o. Minister wa kisomo vanthi ya Kenya Professor George Magoha ni watambuka kimanisioni cha yulu cha seku kana South Eastern Kenya University uvonge wa wote na vala wetha ithiungulula mwako wa kimanisio ki na kila kikwati wa kwitha ki na amanyiwa mwaka o. And you can see that by what I have seen here today. This building has been built to the highest international standards, and the two faculties that are supposed to be here, one for education and environment, are well catered for. So as far as the campus is concerned, it's on 30 acres. Perhaps they require another 20 acres, but I've been informed that they are racing towards, there's some land from Ukai, which is a huge amount of land. Kimanisio cha seku uvonge wa wote kikwatiwa kwitha kina itengo kana ila tusita kwa kisungu faculty ile ila imwe ni kisomo kana education na ilenge ni mawithi loko kana ila tumita kwa kisungu environment. Professor Magoha ko nena nyolo watu ise na andikima Mauvoo ni waelesya undu itambia ya kuolanga kuvingwa kwa imanisio cia yulu kana universities ila inosiwe ni muvea wake ni kana kuolanga ateti make siasa kwenda vingwa imanisio isione sio tanzie mwe akwikunia maleve ni yetete kana nitumite imanisio ila sivo yeyongamia na kuendeya. You'll remember that when I was appointed close to 2.5 years ago, I said very clearly that universities are not going to survive because we have allowed the politicians to determine universities as employment centers close to their own areas, and that we had large numbers of universities and we needed to right size the universities. I'm glad that after that very long wait, I can see that some universities
are conforming. Oingi ni wale ananange waya kila kiutuki kana ata ghost schools kana sukulu cia nzeve na ila muvea wake unatula wa muti ni ateti. If you are talking about ghost schools, you should have been asking me, do we have ghost schools now? And I will tell you, if you find one, you should let me know. Are we together? Because I take full responsibility for the way the university is being run now. In fact, even as far as the registration of schools are concerned, I am going to go out along with my other officers. We have taken back the authority to register schools from the field officers. Why? Because you find them registering schools which have 12 children, 9 children, usually at the behest of the politicians. Uwethi wakavindani ka gavana Kibwana unakulite kimanzio kicha seku kitu kitu cha Makueni na kuvindua sietwa na kuitwa Makueni University. Tulikueleza kwamba university hapa wote iwe constituent Makueni University College to be constituent college of Seku vile vile hiyo, kwa sababu ukulawa Eastern kuna mbili, Machakos na Seku, na hiyo utuongezee na baadaye iwe university. Vilingi wa Mauvoo kuma va wote kaunti ya Makueni ndi ripoti ya Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Tuo Mauvoo ni mioko ni ya kisomo ni kana amanyiwa manisio kinene cha University of Nairobi ni meenda utongoi wa kimanisio kiu ovetange wendekethio ula unekiwe wa kuvinga imwensi ya mbongesi ya kimanisio kiu mawendekethio alama na atangasiwe ni ungami wa UON chumwa kivitu. Amanyiwa ayu measya itambia yetuma masomo ma amanyiwa alama na asomea mbongeni isu matambaika. Wandikitu wa Mauvoo kuma Ilovi Benjamin Mwaka na ilivote. Itambia ya utongoi wa kimanisio cha yulu cha University of Nairobi kui wakatano muvitu kutanga sakana ni kiukunza imanisio nana ndino wa mauliuku ala kivaniye kuthukumithia no kana kuolanga ngalama ya kiwea na kwa ili utongoi wa mithukumile no uende kukilia mutea kikolio. Ainena na andikima Mauvoo kui wakatano munini wa Chancellor Stephen Kiama nunawe tie kana Ziai vanie kwetu withia nutongo ine undula yukwe umonde wale anawo ni ndongo isiama niwa skulu ni o. In our view, and what was proposed also in Senate, it will make the management of academic functions more effective, efficient, and accountable. So that when a student says they have missed their marks, we know who it is who is responsible for that issue. Rather than having too many layers, you have to go to this person, who goes to another person, who goes to another person. This new structure is to provide more efficient delivery of academic functions. I am saddened by the University of Nairobi administration of trying to infringe our rights as citizens. Comrades, power! Power! Comrades will not allow this move. It is time, Professor Kiama, you involve us in the decision making, or else we will go home. We comrades have been molested once because currently we have campuses up to now they have not even opened. We have not even one class in school, and that is becoming so much because most of the students are suffering at home. Let's open these campuses, because if you are charging this amount of fee, that means that students should be there so that they can utilize this fee. Comrades, power! Power! Comrades, rear! Any motion that is done without a consultation, we're not going to accept it. The University of Nairobi Charter requires us to be consulted. That's what they say in the charter. But we've not been consulted, and it's so bad that you have to learn about these things as secondary recipients. You have to be primary recipients. In the consultation, we have to sit in the table where the policies are made, because it is our school. Ndongoi ii sienda mwaloto uwatiwe na uelesio undu wa maniwa dhino imanisio ila si uvingwa meidhu wa madhiende na masomo mo vatena kuvinge so kwa kalenda ko kama somo. We said from the beginning that in this reform they have to be people-based. We have to have concern for the staff that we have. And therefore that should not be the priority. The priority should be now more on enhancing our efficiency and effectiveness, aligning the staff we have with the work that we have, and ensuring they are supervised for the operations and the work that we have approved. Dhini waoneni wa munini wa Chancellor Stephen Kiama wakatano oingine unatangasia kulo kwa mauvonge makos kuma miongo 35 kufikia 11 na yuko na ndongo isi amaniwa siona thi
ni rimwe ya ivango ila yothothe yekongelwa kwa ndivisi ya masomo kwa maniwa kana fees amwe mamaniwa skulu ni u ni mavithwa kana ndivisi ya kisomo kwa maniwa meyungamie ni siambatie o monovio. We are not going to allow. Yes. Comrades, yes. We have not been involved in the fee increments. Comrades are hungry. Yes. We are just hearing comrades dying, committing suicide on media. That is what should be addressed, not fee increment. Now, if you increase school fees, you're trying to tell me that that poor student in Amakole village cannot become a doctor because he doesn't have money to train to be a doctor. Well, how do we know if this student is going to be the only neurosurgery is going to add to the number of neurosurgeries to become 10 in the whole country? We will not accept, we're not supporting, and we'll defy and we'll derive anything else. We're not going to accept. Amaniwa ayu menda utongo wa kimanisho ki ukunikile maundu ange takuongeleka kwa sieko sio uvungulu wa Mauvoo ndene na nzoa kimanisho ki ndumwe na kweyumilia na 10 wasia woko kwenye waki wa lelo muneno wa expressway ula wisilita mawidhi ulukoni maki manisho ki cha University of Nairobi. The perimeter wall, since it was destroyed, there has also been a drastic reduction of the security officers within the school. We don't know why. And we request the office of the Vice Chancellor to explain to us why there is a reduction in the number of the security men. We need more security men. Delivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma vamosi no ilovi nyenito Benjamin Mwaka. Tuitiana na kisomo tulike Mauvoo ni meokonia uteti vala mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ni waliana na Mauvoo alamewetakana ndongo ila ikwema ukwatana ni siuthela ki uteti. Kalonzo ni wawetakana ngwatanio ila we ukwenda ni akwete nthi ya Kenya vamwe na kwete mawoni alamatonya kutetheesya kukelia ukwati na kumandhia amwika wiyana alamethitwe uchani kwa ivinda iasa. Our friends are afraid and sema tusipoungana we shall perish. That is negative energy. Kenya will never perish. Hear me, church, and hear me, Kenyans. Yani uwezi kuungana for fear of perishing. That is negative. Yani munaungana kwa sababu munaogopa kuangamia. Tunaungana because of the positive vibes. Wakenya wataungana. And therefore, I want to suggest that we don't preach fear to Kenyans. There's no one individual ambaye anaweza kupingana na mipangilio ya Mwenyezi Mungu. Hakuna Kenya hii. Hakuna. Hata akija na sampuli gani ya siasa dunia ina gani, haitawezekana. Yale Mungu amepanga itafanyika, and God speaks positivity for Kenya, for East Africa, for the African region. This country therefore is stable. Shida ni corona na kutokuwa na ajira vijana yetu. Maono yote ni kwamba every county, the 47 of them, should be able to set up minimum in the next 10 years, minimum of 5-7 manufacturing facilities, because with manufacturing facilities vijana wanapata nafasi za kazi. There's a way to go. Nitofautiane na wenzangu ambao wanasema kwamba ati tusipoungana Kenya itaangamia. Kenya haiwezi kuangamia. Watakavyoungana wataungana kwa nia safi, bila woga. Mimi kutoka leo hapa, kile ambacho natoka nacho hapa ni nguvu. Mimi sina woga. Thank you, Bishop. Na indi Kalonzo asiawe ndena vya na livoti siya kinia kwa mbondwa udhio mwoni wambe ndeni wa Vilingi wa Mauvoo. Tuende na kunena kuisela ile 395 ile 395 na namba esu ya utumani mukuve vaindevi na indi ndeni wa Facebook ni Motongoi TV, ndeni wa Twitter ni @Motongoi TV, KE @Erastus Kithoku, ndeni wa mtandao wa YouTube ni Motongoi TV official. Ndukadhi basa ni zio kedeti na Mauvoo back. Tuvita
lilikana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida anduni. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambea kukila mubaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kuambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingine wana kusiye mukeka wa kina Ni waki mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutolito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndo ni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Oto na kwitha imonda flat muno kwethi onoka tema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolele lo kitungu kibanda ana manya kuna mbia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi. Pasiendi ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukweta ake kwea siana situ na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topindwe mutundo kwisethi ya kana kaito kea na kesi neta mukamba ni muteo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bata mando siana siesu ye ukweke via chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tubindu endeto tuma SMS wandikede skiza na uyatikise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Hapa tunataka kukupatia kitu inaitwa home makeover worth 200,000 Kenya shillings. Nataka kufanya nini na 200,000? Nataka kufungua biashara yangu. Sasa hii ni business woman anaitwa Daisy. Unataka kuifungua wapi? Bomet Town. Hapo utafute kanyumba kazuri ya kuuza manguo. Ndio. So hiyo boutique tuita sijui Daisy Loto ama so watu wa Bomet Daisy Loto boutique fantastic boutique pale Bomet Town ina come through very soon. Furaha yetu ni kuona tumetusaidia mtu kutoka mahali amemove kwa mahali better kwa maisha yake. Ndio. Pikyo cheboga ongecheza loto. Pikyo cheboga ongecheza loto. Ongeboiboikitu nagecheza loto. Bas, hiyo ni kumaanisha changamka, cheza loto. Cheza loto. Naindi mwendo musiaisia nina uthocha yengendeni wa Vilingi wa Mauvoo niende na kumanyithia. Itina wangu senisio kwa ivinda iya sakati wa enende na athukumi ma munuspa ya Kangundo. Yu umundi ni kwasa kuanza manzau kana business committee ya musi wa Kangundo. Steven Muthama Wambua niwe wanyuvuata mwene kivila wanzama isuotondo boni mutesia ukuelesea.
gusanisio cia uthukumi ovamwe na kimaendeleo musini wa Kangundo ni sinde na kusiwa kwa kavinda na yu umuthi ni kwasa kwanza maingi ya kutwaisya maundu wa nongi kuolanga ngusanisio hii na kuvetanga mawonzu ala mende na ukusiwa na umuthi business community ya Kangundo ni yuki obisini kwa kwisila valwa manamba ndikite makuletie kikalo na ofisi wa municipal manager nikienda ma streamline issues sio tongoi na maendeleo ma Kangundo na ilete kala mbe concern ni sio kela kana nzamesu na twika dysfunctional nundu chairman ndo na twie akwatie nzama ana yana twika long range kana thukuma weka na kuna maundu meke nyume na wendi wa nzama na makulia mabunzi wenzamesu na maisovya nzama interim nila ikwitha itona umonia mwelekeo kana kungusia business community nikenda maendeleo ala maende Kangundo maikethe mena interruption nikundu nitiwite andu methire mena ndeto sia kwenda kutumia sito ya business community ku propagate personal agenda sio mahali kukivathuka nyoni matwai wenza manino ovala amwe mende na ukimia mwene nthi makuthuni mavya wetheka na kutongwewa na moloto mweu pala ni twasa kuwa chairman witu ta Stephen Muthama ethe chairman Janet Ndinda vice chair lady Alex Mutuku Mutesia secretary Rafael Zioki ethe vice secretary Elizabeth Ndunge ethe treasurer na Leonard Kimeu ethe coordinator ithe nende ma Kangundo twenda kwitha na ngwatanio twinenga ibela cionthe ndaya na twenda kuthukuma uthukumi wena Mauvoo twi mwamba pamwe na obisi witu wa county na twina siasa twenda kuona maendeleo makiendea thini wa ula wendete twina uthuna mundu twenda kuthukuma kwa Mauvoo na kwa mwamba kwa u twenda ngwatanio na kwithiwa na u ila tumesie twende tukithukumwa mwene kivilolosa kwa Stephen Muthamani wa senivinde kukwatana moko na kukitana mauthuku la methitwe vo na kwete mawali kumeu kula kwi mwene nthi kwa niusuwe museo nutethwa na mwamba ithio nthe tasa kwana nesa na nenginye tanimwe wa business community ya Kangundo tonete mathina la mevo netendo change mathina tumabetange na tiete Mauvoo nthini wa Kangundo kwizilanene ni maitu ala methitwe mate uthiumwa kute Mauvoo nundu wa kwacenzama ya Kangundo nietete ithoko na maundu maingi na masindano na sindu bingi itesia kawaida isu cionthe nitamina na tazia kana nzama ila yetha ibole indamilimu ta indarimu ni ku take care kindu chonthe kila kiende Kangundo nikenda maundu ma Kangundo metho memasio ni chairman na nengi nakwa nikumu promise kana ndiketha ni umwe wa ala metho me collabed kana maendeze maundu mathuku amasa kwani makula kusuvia mwene nthi na kutumia nzila sielite kavindani kala mekwenda kuvikia maofisi maki maendeleo na maisuviana na nzia nthuku cia kutwaisya maundu ala meuleano namo hadi makulia tambie yeo ithira serikali nitu masapoti na nitu metikila kuyana na mia ulati nenge uta ya Balance Cities Act kana town committees see hanged within that act na kwisela ofisi wa municipal manager itaele kwitha tomo thukuma na monike ndatika osa wendi wandu tikaendesia na dimakulia maketha mena concerns in future matumie channel ya ile itwe mena MCA wo ofisi wa manager ni always open tena ward admins sub county admins na tena athukumi maitu ma serikali kupika balande tikeso bika bando kwithe nitambia kwitha ti kizuizi kwa maendeleo ma Kangundo. Giripoti ya Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kuma Kangundo kaundini ya Masaku nitawa Mboni Mutesia tuyuma okamba imwe kwa imwe nginyako yake swani vala makundi ma enenthi kauntini ya Mombasa nimeenda serikali ya kaunti isuna mbunge ya Mombasa maikithie ni makonia mwenenthi nthini wa usevya wa budget tanzia imwe ya mwenenthi kunengane mawoni make na mathina ala mamwikumbila mwandiki witu wa Mauvoo Angelina Mose na Idivot. Makundi ma enenthi ni mavikia kutoa mawoni na meya kwa gavana wa kaunti ya Mombasa na kwa bunge ya kaunti ino
maithingilila kusevwa kwa mĩao ila itonya kwianisya mikutano kana kusevwa kwa budget nthini wa kaunti ino. Matongoiwe ni mwene kivila Wozedekia Adika ni maweta kana tamanenge kaunti ya Mombasa kilungu kia mithenya miongo kenda ivikie kusevya mĩao isu na kuvikia kuthukuma vamwe na mwene nthi. Ni maweta kana mali ya kuika uta mauvikia kusioka kotini. Wajua koti huwa ikitoa oda yake kuna ile mwelekeo ambao mtafuata. Kwa hivyo tumewaserve hizo 90 days, kama haiko tutarudi kotini kuambia koti kwamba hawajafuata vile mlisema. Kwa hivyo kitu ambayo inatakikana kwenu ni kwamba muone kwamba pengine wale ambao wanafaa ifanye wameshikwa ama wameiweka kwa ile dharura ambayo inatakikana. Oingini matula muti serikali ya kaunti ya Mombasa maiweta taita kuyanisya mĩao ya katiba. To county government of Mombasa wana tabia mbaya. Yaani wamezoea kufanya mambo shagala bagala. Nchi yetu ya Kenya iko na katiba, iko na laws ambazo zinatuguide. Lakini county government of Mombasa wameamua ignore those laws, wameamua ignore those processes. Kila ukienda kwa ofisi unaambiwa we are learning. 9 years down the line bado mnasoma, bado sijui mna experience, bado sijui mnataka miaka ngapi ndio muweze kufuata sheria. It is simple. You either follow the law ama resign ama step down. Ni maweta kana mwaka wa 2018 tamaa vikite kotini mayenda county ivikie kunenga enendi mwanya wa kumya mawoni mo kuyatiania na budget ya county. Mwaka wa 2018 tulienda kotini ili kushurutisha county kufanya kazi yake kulingana na maneno ya public participation, na kwa public participation tulikuwa tunasema kuna information ambayo county haijapeana kwa wananchi wa Mombasa. Kwa hivyo zile documents ambazo zilikuwa moja wao, mpangilio wa bajeti ilikuwa moja wao, inaitwa County Integrated Development Plan ama mpangilio wa miaka 5. Alafu kulikuwa na mpangilio wa mwaka mmoja, alafu kulikuwa na budget estimates na kitu ambayo inaitwa Appropriation Act. Appropriation Act oingini maweta kana kamiti ya budget ila yivo kwa oyuyu tayina enendi anini maiweta kana mwenendi tawalite kunengwa mwanya ni kana kumya mawoni make ndini wa iseso ya kuvangithwa kwa budget ya county. Hiyo kitengo iko na wananchi nusu, na nusu ni wale ambao wamechaguliwa kwa County Executive Committee ama ile cabinet ya Joho. Kwa hivyo itabidi wale ambao wamerepresent wananchi, hiyo process ikuwe transparent. Alafu watu wakishakuwa wasipofanya public participation, sasa tunajua hiyo ni kitengo ndio imedhofika katika kufanya kazi yake. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tuisonga na mbene kana munene wa mĩao ulani Paul Kihara Kariuki ni wakulia nthi ya Kenya kukwata mbao walanio wa ile mbeta ya umiloni wa sua yulu wa maundu ma mĩao kana East Africa Court of Justice nikenda kwa ilia na kukala atanga uthukumi wa ngwatanio isu. The decision of the court, they have been of course the court does not have the powers on looking on the implementation, but the partners have been implementing the decision of the court. Because it is true that implementing of the decision of the court is by the goodwill of the government. But from its establishment, the partners have been implementing the decision of the court, and we are confident that even tomorrow after tomorrow, the partners will keep on implementing the decisions of the court. Underfunding, if the court is being underfunded, that's a matter of time. I will then undertake, in my current capacity as the chair of the EAC Sectorial Council on Legal and Judicial Affairs, to follow up on the status of such protocol and the extended jurisdiction of the court, which would enable the Council to promote the objectives of the community. And I also undertake, Honourable Judge President, to look into the issue just raised on the bill. You can rest assured that during my tenure, I will, at a personal and official level, extend my full support and cooperation to this court. EACJ has in the recent past witnessed a growth in its activities. I note with appreciation that the report presented by the court to the 40th meeting of the EAC Council of Ministers
on the 25th February 2021 highlighted that a total of 64 matters were handled by the court in the year 2020. This is commendable, considering the disruptions occasioned by the COVID-19 pandemic. I'm also delighted to note from the report that the court has managed to deploy virtual hearings of court proceedings. Na twisiokethia ukamba ni kana ekalima kisio cha Misoni ila wodini ya Mutito Andei kauntini ya Makueni mena undu wa kutania itina wa muvia wa kusuvia nyamusi ya kithekani KWS kufika kisioni kiu kiokoni cha umundi na kukwata na kumivetanga nzo imwe kisioni ki na ila yethitwe ituma nzo ingi sivika kisioni kiu na kumana ngia enendi maleumo miundani na matangi maki unaende mwandikitwa Mauvoo Kennedy Mulinge no kwisaidha yetu ya televoti square withianu mwendoni wa saa itatu mwekali wa Mutito Andei East Ward kula twithire tuthinitu nenzo kuma 2013 kugobika oyu 03 kugobika omundi na twigwa twina thina mwingi nundu wa nzu kwitha ituthinetie no getha tuyisa kwigala koma mitini ciaire ila tubanda na tukua mabintu matuko maingi otau ciana zitu ku isukulu ne mathina ni citwanangire matangi a lot of which yuko kigune kunjane thina na obamwe nau nipe mutumia mutumu waitu mutui kuna nangeiwe nyomba inatwa nyomba nondo wanzu we mwe na imbomeu mogie maira na matie ba na mami no dia ba ambe othio gakoro ndo yunywa kigo baza na ela mami ni egweko nzo izi ne thio gie ko gisio ne kubikezo ainge maira to ina ikanisa ne wachumwa ne kana totono meberanga bagube na ito lakini matwa ashwe kana imeisea omunde niwe meza kwesea lakini bado tigwiwa te relieved nondo still paying around 40 see within na hizi tembe ana ngimo ovuji te kweto thio koba balando mai na twiwa twina thina nondo imwe na yagu lakini izu ingi still sio within mithe itu nizio anangite kabisa na tuyize yuko kobikia bubu compensation igwa a very long time yiza kweza kwikwa na compensation yiza kwikwa yize ona noto na wagwie kana ogethe ndu ina kindu weza kwetha ivuraia nondo zino ilo abandete tayari nizio athalile kuni tukulia permanent solution thivo otaitongia MCA na serikali wito account wa Makueni nondo ne manatengi mbeza ne kana twikio waya kila ne tonyo kulia nethiko within a very short time ne kana nzo yibe tango ba kwa lakini buya wa kwa no umwe ila megwikio waya zingale kwetwe ikekwata tena mambo betanga ine kana waya uyuko dhala makue withene twa tetha na thina ucua mino thela kuni tutungea kwa ala maende na kwetha na itu kizio ne kija cha Mutito Andei East Ward ala maende kwetha na itu all stakeholders ne asandi lakini serikali ema the permanent solution to these elephants. Kennedy Mulinge kuma Kibwezi nuku kana livoti yesu kwa withianu mwendoni wa saa 3:30 nthini wa Vilingi ungi wa Mauvoo twitiana na isu ni kana volisi kwa juja kauntini ya Kiambu ni mameki yembeni andu yana imwe na ana na alama kwesililiwa tamanthi ya Ethiopia na ala mevingi wendini wa nyumba imwe ya rumu 3 utuini wa Thome kuyanana na komanda wa maofisa mavolisi wa Juja Dorothy Migarusha ni kana mavithuki ya nyumba isu itina wa kunengwa Mauvoo ni enendi vala itina wa kuvika mamethe yana imwe na ana asu na alama kwesililiwa tameteketwe nyara makathowe. Mwendo wa asubuhi tulipata ripoti kutoka kwa wananchi wema wakatuambia kwamba kuna mahali wanashuku kuna biashara inaweza kuwa inaendelea yenye wanaishuku katika ile hali ilikuwa inafanyika, sababu anasema wakati mwingine kuna magari zinaingia zikitoka. So police officers tumeweza kufika hapa maeneo ya Matangi, tukapata kwamba kuna nyumba moja ambayo ni nyumba ya kukodisha yenye iko na vyumba ya kulala vyumba 3, ambapo ndani kwa kukupekua tumepata watu wanaume ambao wana karibu ni watu 104 wako wa miaka kati ya miaka 15 na miaka 40, na tunashuku kwamba wanaweza kuwa wametoka nchi jirani, nchi ya Ethiopia, na tunashuku hii ni mambo ya ulanguzi ya watu ama human trafficking.
So tumefika hapa, tumeanzisha uchunguzi, tujue ni nani mwenye kuwaleta na pia kuangalia ni wapi walikuwa naelekea. Kwa sasa hatujaweza kushika mtu yote mwenye tunaamini anahusika, lakini kuna watu wawili ambao wametueleza kwamba wamekuwa wakiwapikia chakula. So hao ndio watatuelekeza kujua mwenye alikuwa analeta hao watu ni nani. So kwa saa hii ile jambo tunataka kufanya documentation na tuta hand over kwa DCI headquarters kwa ile section ina deal na mambo ya human trafficking, transnational crimes, waweze kufanya uchunguzi zaidi. Na indi niendo soma utumani wa mwene usio kwa KWS kwa mbezi ya kutunga nzo usu enene alivoti yesu ya kuya kibwezi motitu andei ni amba kuthi uthio moni ungi wa keli deni wa Vilingi wa Mauvoo na nengo sio kithena na Mauvoo maingange mevo Mauvoo mathau. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Mowau maende mahali ukete na ivinda na nzeve. Kwi Mowau alama itawe ni mawidhi ululuko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Ningosa simu laku lakini ndambete osa simu laku niwe sineko gangalika mindo galika libutio ba matako nangelika ndene na alika mutumionge natambatete u yakeli ngoloba hana umea ba una atia subia mondo mokana ake atonela libuti lebinga twambata pwedu niwe seba upa nyunge tondo ndetine mwanenyu Zui nitiwe mondo moko mwaga akatata ungone ya getwe bwana bibi negwake beza na atavu pale salibuti. Watasikiza tune ya lift tuma SMS waandikite skiza no yatise namba 5 noti ile inya 5 na uituma kwa nyanya imwe. Wewe musei kana mwana Komanda College we muthoche Trans-Africa Accountancy and Management College ula withika iandikithia wasani ula uende wa certificate na diploma ndini wa CPA na accounting, hotel na catering management, information communication technology, IT, electrical engineering, plumbing, hairdressing na beauty therapy,
fashion and design, community development, computer packages na ingi mbingi. Nitutethea cia manyo maitu kukwata attachment na mawie. Nitwanisi mawendekethio ma muvio wa kisomo na uima wa mwi. Wina kundu kwa kukoma kwa manyiwa ma aume na maaka. Kwa Mauvoo angetuthoke sukuluni witu la wina Elion Center ngolova ya kana Thika Town. Anatuvikie kwa WhatsApp kwisila noti muonza ile 518 3 noti muonza. Trans-Africa Accountancy and Management College, developing people, inspiring future. Naindi nitwa cha ingi ndini wa studio twena kesharu ni ndinda twende na kumanyithia misi na amanyiwa musini wa masaku mena undu wa kutania itina wa yukundi ite ya kiserikali ya water kiosiki kwa mbesi ya mulati wa kuthesya kiwo cha munyu mulati huu viungwiwe umonde skulu ni umwe wa musingi wa kuthinikia siana ila sikalana mamutha ma mwanya kauntini ya masaku vala mulati huu umatethesya kukwata kiwo kitheu cha kutumia. Mwandikitu wa Mauvoo Daniela Mwongela no vikendeni wa chate kiu na yiva ni ripoti yake. Ni uvucho kwa maniwa maskulu wa siana sima muthame mwana wa masaku na alamethitwo mesilite ivinda yumu nundu wa utumia kiwu kimunyu kwa ivinda ya saa kuma kwa shirika imwe ite ya kiserikali ya water kiosk na yala anengane mutambo ula utethia amaniwa na misila ivakene na skulu. Kwa tunaongea na shule hii ya Masaku School for the Disabled na tukaona hali ilivyo na shida ya bohole yao. So in partnership na Ebara tukakubaliana kusupport hiyo mradi ya kusafisha maji. Mbali na kusafisha maji, tukaona ni vizuri pia wanafunzi wa hii shule wapate vegetables na pia samaki. Ndivyo sasa hiyo mradi ya samaki na vegetable ikakuja. Mradi wenyewe unasafisha maji 20,000 kwa siku, maji safi. Alafu pia yanatoa 5,000 maji ya ukulima na ya fish, ya samaki. Mwalimu munene wa skulu nditondunda ni wakathia muno itambe yu ndaelesya kana thina ula methitwe maisila ni wathela na atui ma skulu o vamwe na amanyiwa ma skulu na kigu cha utumia mesieni o vamwe na chanema akwata mashini ethithitwe na thina mwingi tula na weta mipeleki yithitwe ilinda nundu wa munyu na mabinda amwe especially ila twavingwa sukulu nundu wa mipeleki kalagukite uthi twavingwa withia bai bandu beolika kiwu withia domu ciana ina kiwu cha uthamba acione baina kiwu titwika tiwe mipeleki ingi te connecting kiwu kithio ezu yendaga kwa miyo ile 3 ilinda ingi kuni tithitwe na thina mwingi na bangi kiwu kicha munyu tietikia singi na icio kiikala itheo na langi muthuku tietikia mabati kiibuthwa withia mabati ni mambia kucia yitu thambia zikigu and apart from that there is a fish pond palabe makuyu ala tuketha ciana iija na ikwata source of protein. Milati ingi teno ya uthesya kiwu ni kutwaewa kundu kikivuthanio zikayoni cia kukitana na unyivu wa kiwu ula wikumbelete ene nthia ingi kauntini ino ya Masaku na Lembetani ya Ukamba. Huu muradi uko hapa kwa shule, lakini kama kampuni tuko na fursa ya kufanya na watu wote katika Kenya, na muradi ambao pia umekuja sasa ni kusupport mahospitali yetu ya Kenya binafsi na ya serikali pia, public hospitals kwa njia ya kufight COVID. So watapata miradi ya desalination kwa hizo hospitali. 23 hospitals in Kenya will benefit from that program of free desalination systems in the fight against COVID. Yeah. We have a long-term vision to deliver water to 600 million people worldwide. This project in Machakos is an important step forward to achieve this target. As our first system of us in Machakos County, but for sure is not the last. More of such systems are coming to Machakos in 2021. Daniela Mwongela, Mutongoi TV, kuma kauntini ya Masaku.
tulike nthini wa mutongoi mathauni vala mathau ma ligi ya kaunti ya Makueni no maende vala kwi iyo mathau kauta mathau kiwenga ka talents ithiwe ya vikiana gukima Kalamba Sharks mbao ile kwa imwe Liberty FC ya kuthi ya timu wa Matiliko kana Matiliko ya kima timu wa Liberty FC mbao imwe kwa Moloto na indi Kaloleni Shooters ya kima timu wa Chani FC mbao ile kwa imwe vala nayo Kibwezi United yesi okuthi ya timu wa kwa Chai FC mbao 5 kwa imwe. Kennedy Mulinge tunengelele voti yonde. Timu cia muvila cia va kaunti ya Makueni cia liga kiwanzani kuthima na vinanthini wa ithao ya Makueni County League. Ligi la ambiwe kaunti nonekana kumanthini ngo cia kuthela katulu ila cio cia ndoani na kuciokelia. Va Kibwezi timu ya Kibwezi FC ni ethwa ithima na vinana timu ya kwa Chai vala timu icio ya Kibwezi ya kima kumekona na kumekithia hivyo timu ya kwa Chai kwa kumekona mbao 5 kwa kamwe ethwa ila ethao kiwanzani cha Kibwezi. Mbao ya Mbeya Kibwezi vingi ndatikani ya Mwanza vala ikele vingi ndatikani ya Miongole na yakatatu ya kiweti na waneti kivindi cha Mbeya kiangie kuthela. Kibwezi ivingi mbao ya kana ndatikani ya Miongo 3 na Mwanza vala kwa Chai iki ya kamwene tini ndatikani ya Miongo Mwanza na ina na ende Kibwezi yako ni ya musimali wa mwiso sandukuni ndatikani ya Miongo 8 na ile kuyanesia cia 5 cia kwako kumwe cia mbao. Tuinena na kochi wa kilafu kicha kochi ni la ya sithao yo ni watata tafaya thao kimoko mbwa kikosi ni cha Kibwezi na hicho kitumi mavingwa. Kitu ambacho kwamba kinafanyika makosa, tunacheza mpira wa kienyeji. Hauna sheria. Tutakuta amecheza original league. Anakuja hapa anaingizwa kienyeji. Na ukitaka ushahidi unaambiwa hakuna, kadi hazijakuja. Ikiwa kadi hazijakuja, mimi mbona ninafahamu za wachezaji wangu wote hapa. Kwa nini klabu nyingine hazikuwa na hizo? Pale ni mimi nimecomplain. Kuhusu wachezaji wangapi? 2 wamecheza Makindu na wanachezea Kibwezi. Marifari wawe fair. Hawa marifari hawajakuwa fair. Siseme iko kwa titi nimefungwa, lakini natakiwa refari ukiwa unachezesha game fair. Mfano, refari amechezesha hii game 90, hakuna kadi hata moja ametoa. Why? Kwa nini? Kama ile foul imefanyiwa yule kijana, hakuwa na ball, mtu ameenda amemkanyaga. Straight, ni red card. Haikufanyika hapo. Kocha wa kilafu cha Kibwezi FC ni watu ngende tuisiva la wasi kana. Tu expect yapi kusinda byo nondo tu train tena sapio. Na wasiwasi wote. Nondo tu train tena sana ndio ibangite tu isio miaswangi timu ezo ngine ukite ibangite lakini tu ibangite extra. Tuina mudhao kionomwe odhoki ya Kibwezi ya Makindu na ono mundio Makindu no ikudhauka ligi sio na paingwa mudhao kwitu ono mu Makindu so adhoki alani na moni ma Kibwezi timu memoka na ndingo ona wenda numukoka mwithi ala motre no Kibwezi timu peke yake. Ndini wa madhawange ma ligi ala madhao konekana Sultan FC kuna Mutongo FC mba ule kwa Moloto ngaka talent ya kima Kalamba Sharks mba ule kwa kamwe Kaloleni Shooters ya kima Chani FC mba ule kwa kamwe Ningune FC mia na nyavina na Emali FC tina wakuma vadhei kwa vadhei Valana Mokalani City Stars mia na nyavina na Nzio United tina wedhao yao kuthela mbao wemwe kwa imwe na ende Matiliko Boys ya kuna Liberty FC mba wemwe yawo. Dhini wa idhao yengile adha ukiwa muthanani wa thandatoni kana Matiliko Boys ya isi atafusia mweni vala ataungie 7 FC mbao 5 kwa Moloto. Mutongo imadhaoni kuma Kibwezi kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Tuitiana na Mauvoo asuma Matiliko Boys kukuna Liberty FC kamweka wo. Tuone livoti ingivala kocha wa timu wa akawa muvila wama wa Vihiga Queens Alex Alumira ni wa sakana ena mwiki wa kusinda madhao makaf ala makadhao kwa katikati wa matukio 11 mwai o na ituku imwe mwai ni wa nyanya musini wa Ilovi. Timu o wendeni wa Group C na Scandinavian ya Rwanda na FAD ya Djibouti. We are very prepared. We have 21 players around and we only have one injury issue, but the other 20 are okay. They are ready for any assignment. For us, we always believe that when we have a setback, there must be a comeback, and the comeback must be greater than the setback. So having lost the league, I think it is a motivating factor
because we have to win this one because we want to be in Sekafa next season. I think all our fans should expect a positive result, and whether they are from Vihiga or Kenya, you know, we are now representing the country. So deep down in our hearts, we know that we are carrying the burden of representing our country on our shoulders. So the best thing we can do is we try the best we can to win the trophy. I think that is the only thank you we can give to Kenyans. Tumepatiwa hii opportunity ya kurepresent Kenya kwa Sekafa. Ni opportunity poa sana, mimi as a player and also other players, at least tutaweza kushowcase talent zetu internationally. As Vihiga Queens, timu iko juu, sisi hatuna pressure. Though ni task kubwa, but we are ready. Tumeprepare very well. Tuko na support both from our county, our management na pia FKF. So tuko ready kuleta hii kikombe home.